Em chào các bạn. Hello everyone, my name is Anne. Welcome to the Nail Tip Show. Today we'll be talking about how thick the product should be on a nail. Does it matter if you change different medium of the products, whether with acrylic or gel or some of the hybrid products? We can explore on that later. Hôm nay em sẽ chia sẻ với các bạn cặn kẽ hơn cách đắp cho đủ cái độ dày trên móng khách hàng của các bạn ha. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. So as you can see on the screen, I have sculpted some nail shapes here on my hand, so you can see the difference of the shape and the length. So overall, whether you sculpted square, stiletto, or almond, it doesn't matter because the thickness should be about the same at the extension edge, which is about the credit card thickness. Of course, when you apply, you have to apply slightly thicker so you can shape into the shape that you want. So trên tay em là có 3-4 cái shape khác nhau. Em muốn chia sẻ với các bạn là lúc mà mình đắp á, thì có thể mình đắp dày hơn chút xíu, nhưng mà lúc mình dũa xong á, cái độ dày là cỡ khoảng chừng nhất là trên cái đầu móng là khoảng chừng cái credit card thickness. Nói chính xác là cái độ dày của cái móng, nhất là trên cái góc cái tip của cái móng á, là phải dày bằng cái credit card ha. Nhưng mà chỉ có cái độ dày nó trên cái tip thôi, nhưng mà từ từ nó đi vô trong á, nó phải dày hơn để cho nó cân bằng cho cái móng, cái structure cái móng nó mới ra thành đều và chuẩn, mới giữ chắc được. Chứ nếu mà mình đắp mà mỏng từ ngoài đây tới trong đó thì cái móng nó sẽ không có ra như vậy, và móng nó sẽ không có được giữ chắc. Thì đó là những cái căn bản mà em muốn chia sẻ với các bạn. Tại vì mình mới tập thì mới đắp á, thì mình lúc nào cũng thường đa số một là mình đắp không đủ bột, hay là mình đắp dày quá rồi mình cứ dũa không biết cách dũa, rồi cái móng nó sẽ không có ra cân bằng và nó không có that's why nhiều người hỏi tại sao móng em đắp mà không có giữ chắc và không có giữ đều và bằng dày được cho khách đi lâu dài được. Thì cái đó là hôm nay em mới chia sẻ cái độ dày của mình đắp với dũa xong thì nó ra khác nhau ha. So basically the thickness of a nail, like I said, is standard is credit card thickness, but as you trim, I'm gonna show you, like today I'm doing like this shape right here is really beautiful. It's like a competition square shape. As you can see, the thickness of the apex to the tip, it should be straight line and it's parallel to the side wall right here, but the tip might be really thin. You can see the C curve is really nice and it's very thin. Like I said, it's about the credit card thickness. Even if you have a slight thinner, it would not really affect the shape if the free edge is slightly thinner, because if you pinch it nicely and you sculpt it nicely where the nail is with the apex is thick and structurally sound, the nail will stay on just as well. So I'm gonna dissect it out so you see the free edge. Again, I'm gonna show you where the free edge is really thin and the C curve. Okay, các bạn coi đó là cái móng này là square, là cái square em làm á, thì cái này á là cái apex của mình á, là ngay chỗ này ha. Cái đỉnh này là cái apex is be here, nhưng mà cái apex với cái ngón á, là nó phải thẳng mà nó cũng parallel đi đôi với cái dưới hàng này, cái đó mới là cái square nail, nó đi thẳng. Nhưng tại sao nó giữ, even em đắp mỏng mà nó vẫn giữ chắc? Em đeo cái bộ này actually hơn gần 2 tuần rồi, tại vì em cũng muốn cho đeo thử để cho explain, với lại em muốn làm những cái shape này khác nhau để cho em muốn cho chia sẻ với các bạn là những cái shape mà mình đắp á, nó rất là quan trọng, chứ không phải là dài hay mỏng nó dễ gáy. Cái đó không phải là vậy, là tại vì cái C curve của em có rất là đẹp, là tại vì nó đủ cái độ cong ha, mà cũng đủ cái độ dày. So the C curve is nice and pinched and kind of like half 50% C curve over there. But if I was gonna clip it like that, you could see it's a little thicker. You see that? So as you can see, this is the free edge, extension edge of that nail. And look, as I lop it off, you can see there's still the thinness on the side. You see the thinness on the side, but the middle, I still have enough thickness. See,
that's when it comes shaping. It's very important that you angle your file. First, actually, it depends on how you apply the product, and second, how you shape the product. So even though it looks thin and it's still parallel, but look, as I lop it and chop it in the middle of that, almost like a third, a little bit more than a third of that, you see the thickness, and that thickness right there hold the nail together. So okay, so let me lop off this stiletto right there, right? You see how thin that is too? Very thin, almost come to a point. I couldn't wear too pointy, so I had to round it off. But pretend this is really sharp stiletto shape. So I'm gonna lop it off like a third of it again. As you can see, the thickness is, so extension edge needs to be thin, but that doesn't mean the whole nail is that thin. Okay, so I'm just gonna, so you see this nail as well, it's thin, right? Cho các bạn thấy cái móng này là mỏng nè, thấy không? Cái móng này tại em muốn làm cho đủ cái độ dài cho nó mỏng như vậy, nó đẹp, cái structure rất là đẹp ha. You could tell the shape structurally sound, and it's coffin shaped, so the apex is right here, and I have sloped it down, and the structure is really nice, and the free edge looks very thin. But if you lop it off, so you can see the thickness. Okay, so what does that mean? So depend on the length of the nail when you sculpt or you put a tip. It's important how you apply and how you shape it. So I'm gonna show you just real quick how you apply the product and how quickly I can shape it to get to the standard length and the thickness. Okay. So bây giờ em muốn chia sẻ với các bạn cái cách đắp, các bạn đắp với các bát dũa làm sao mà cho cái móng nó vừa đủ cái độ dày để chuẩn á, thì bây giờ hôm nay em sẽ làm cho các bạn ha. So right now I'm just gonna use the form real quick just to show you for salon shape. So I'm exaggerate a little bit with my long extension nail, but I'm gonna make it into more like a little bit kind of like a medium size length. So give me a few seconds here. Let me shape the form real quick because it's not about the form video. So now I just prepare a form. I'm gonna show you how you apply, how you pinch your form to give you that shape as well. So the form should be nice and snug on both sides, and just you know that the form should be slightly smaller than your nail shape, so that way when you apply, the nail will be widened, so you don't take a lot of time thinning on the side. So then that's how the side get weakened and has a breaking weakness in this area. So applying the form on, but so I'm just gonna extend out to number 2 right there, so just that way, you know, it's not too thick. So that way I'm just gonna apply like a medium bead here, apply it down here, the free edge. So em muốn đắp cho các bạn thấy á, là lúc mình làm á, cái móng á, cái cách mình đắp form hay đắp tip cũng vậy. Even whether with form or tip, the structure of a nail shouldn't be changed that much. The thickness should about be the same, and the same thing with the product. So when you apply product or you use the same, whether you use gel, acrylic, or hybrid product, it should be about the same. So I just turn around with a medium bead. I'm able to give a little extension edge long, and I'm just bringing the brush, taking the body of the brush and taper the side and pull into the shape that I want. So em đắp một cục vừa ha trên cái đầu trước. Các bạn làm tip cũng vậy đó, thì cái móng nó cũng không có cần phải dày cho lắm, nhưng mà cái độ dày là thường á, nó phải ngay cái chính giữa của cái móng nè ha. So bây giờ em sẽ đắp thêm một cục nữa ha. So now I'm just gonna take about another medium bead and I place it right there.
gonna thin it out a little bit. And take the body of the brush. Now press into place. See how the curvature of the nail is how when you press it on the side, that's when you build the thickness in the middle of the nail mainly, but you keep the side thin. So by sculpting with the brush, that's how you do it with the shape. You thin out the side, you sort of push product more in the center by keeping the brush about 45-degree angle and shaping that in. Đó, cái cách này á, là em đè cái sản phẩm nó giống đậy vô chính giữa ha, cho hai bên hông nó mọng lại để cho cái độ dày nó chính giữa, còn cái độ mọng nó hai bên hông. Ok, and bắt đầu lấy thêm một cái cục nữa, anh bỏ ở đây. So now I'm taking another bead, I'm pushing it to the cuticle. Now I'm just taking the body of the brush to feather that down. I see some part of missing. I'm just gonna put a little bit more on the side. I'm using a warm cover paint from C&D just so that you guys can easily see what I'm doing. So now I'm gonna pinch, wait for a few minutes, I'm gonna pinch. So after pinching, I'm just gonna take the foam off. And then as you can see, the shape is not perfectly the way I want it yet. It's almost there, but not quite. So I'm just gonna hand file mostly so you guys understand how you should shape so that it gets to the way you want it. So when you file, just make sure the side wall is straight out, especially from cuticle here all the way here. But I'm sort of doing the coffin shape, so I'm just gonna worry the sides first. When I set the side, I make sure, especially from here to the stress area, I want that to be lined up straight. And since today I'm doing the coffin shape, so from here, I'm gonna taper in. So I want to establish that side wall is straight first. Okay. And then I'm gonna taper that in. It's a little bit harder to do it on yourself, but I just want to show you that application is not really perfect, but when you shape them, you can make it more perfect and the thickness that you want. So the thickness is right there, but I'm gonna shorten it up. So I'm gonna show you in the salon, because usually this is considered long. I'm just gonna shorten it up a little bit and let's show you the thickness of it. Rồi bây giờ em làm cho nó mỏng chút xíu, cho nó ngắn chút xíu. So the thickness is pretty thick, right? And then you clean it. So it's almost, when you apply and when you shape, it's almost like slightly thicker, but you have to shape them into the shape that you want and the thickness that you need. So the side wall, I'm just gonna see how I angle the file to get that thinness and the contour shape. So lúc mà em làm như vậy á, thì cho cái móng bên này nó sẽ mỏng lại. So that way all the product thin on the edge here, but slightly thicker as you're going around. So that same thing, that's how I do it and get the curvature and the thinness on the side and the thickness in the middle. So that's how I do it. So same thing, cái bên này á, các bạn phải làm cho nó có độ cong ha. Thì các bạn có thể duỗi nó lên hay là duỗi nó xuống. Nhưng mà cái chỗ này lúc nào cũng phải thẳng ra.
Nó từ từ này nó thẳng ra. See it? So by doing this, you thin out the sides and you keep the middle thick. So that then it gives you illusion of the thinness of the nail, but you still have enough thickness to support the length and the nail. Cái này thì tất nhiên là dũa, nếu mà dũa bằng máy thì nó nhanh hơn, nhưng mà em muốn dũa bằng tay, để cho các bạn thấy á, lúc mình dũa cái móng á, mình sao cho nó thon và mỏng, nhưng mà nó cũng có cái độ dày để có cái độ bền và chắc, lúc mà khách hàng đi á sẽ không có dễ bị gãy. Rồi em làm dũa sơ để cho cái shape nó chuẩn ha. Bắt đầu em mới dũa bằng máy. So as you can see, I kinda, the way you angle your file is how you get the thickness and the thinness of the nail. See, if you go on this side, you thin it out. Make sure you don't do it a lot of time, so you just have enough, but then you can have the control and keep checking if you have enough thickness. So that's how you do it. So to speed up, I'm using E-file 3-in-1 bit, and now I'm just gonna go slightly cuticle area. You notice I haven't touched much of the apex area because you want to keep that thickness in the lower third of the nail to keep the apex strong. With the E-file, the way you angle the bit, that way you keep the cuticle flush out to the apex, but then you're not thinning too much out. Angle it. I'm taking the side a little bit harder to do on myself, but I'm trying to show you how you can achieve the thickness. Okay. And then you see it's slightly thicker than normally how I want it. So now I'm just gonna thin it, the under, a little bit, and then a little bit on top. So that way you don't take too much the underside. So now I'm just gonna refine the shape with the hand file. So em làm dũa sơ cho nó mỏng theo cái cách hướng em đắp mà cho đấy rồi, thì bây giờ em sẽ dũa sơ lại thôi ha. So after you shape with the file, just to bring it to refine everything, you want to dust it off and look at your view and your client's view as well to see any edges or anywhere that you feel like it's not perfect. Then you want to refine that with the hand file. And then after I check everything, now I'm just gonna go in with the sanding band that I was using to prep my nails earlier. Just gonna use the same one to kind of buff it out everything, so then it's faster. So with this, it's just kind of easier to buff everything out. So bây giờ em chỉ dùng cái fine sanding band mà em prep cái tay á, em dùng cái same sanding band để em prep lại, dũa lại cho nó mỏng lại và buff nó ha, để có gì em có muốn đắp gel top coat hay là gel polish thì nó sẽ giữ cái độ rough cho nó hơi sần chút xíu, nó không, mình buff nhưng mà nó cũng không có mướt cho lắm, để có gì mình bỏ gel nó vẫn bám vô trong móng tay ha, trên móng tay của mình ha. Rồi bây giờ em chỉ buff sơ sơ thôi, với lại em đi set cuticle chút xíu để cho cuticle nó vừa sạch và cho nó cái cuticle nó bám lại ha. So now you can see the shape is much better, and I always look at this view so then I can see where if it's too thick on one side, you can see a little bit more thickness on this, so I'm just going to refine that on this side.
So now everything is thin and contour. I'm gonna clean this so you can see a little bit better. So as you can see, the thickness is where you want it. See, with a nice C curve like this, the nail will stay well, and the thickness is about credit card thickness. Okay, so standard size is about credit card thickness, but if you want to leave slightly thicker or slightly thinner, that's up to you. I don't find that anything wrong with that, but just make sure the key here is just the apex and the entire nail, especially the middle of the section. You want to keep it contour and a nice pinch. Even with tip, you can pinch slightly, so then you have a nice C curve. Just be careful when you pinch. You don't want to pinch too hard where you lift the product away from the nail. But the principle, the thickness, and the structure of the nail doesn't change. Okay, whether you use, like I said, acrylic gel or even with hybrid products, it should be about the same. Okay, đó là những cái cách mà em vừa dũa cho các bạn thấy cái cách đắp làm sao cho cái móng nó thon mà không có cái độ dày để cho cái móng nó giữ chắc và bền ha. Thì đó là cái cách em làm, thì em cũng cho các bạn thấy đó, tùy theo cái shape của mình làm, nhưng mà cái độ dày của móng nó cũng không có thay đổi, là lúc nào cái tip của cái móng lúc nào nó cũng mỏng, nhưng mà mình cắt nó càng vô thì các bạn có thể thấy đó, nó có cái độ dày và nó mỏng bên hai bên hông. Làm vậy thì dù các bạn có đắp dài hay là ngắn giống như vậy thì cái móng nó vẫn ra chắc ha. Rồi đó. So as you can see, doesn't matter what length of the nail that you built, whether it's short like this or long, what I had it earlier, the thickness and the thinness doesn't change much. I mean, like I said, the tip of the nail should be about credit card thickness, but as you lob them or chop them, you're supposed to see them a little thicker, and that's the trick of how you shape the nail and how you build a nail to give that sturdiness, or the longevity of a nail is how you build the nail. And obviously the tip, how you shape the nail to give the illusion it's very thin and taper, but yet it's very strong and sturdy, especially around the apex area, and the middle, the section of a nail, that's where the key here. But like I said, I did this with you guys to show you the thickness. You always want to build a little bit more, and then as you shape them, you build them into the shape that you want. It's kind of hard to do on my nail, but I tried to do this again on another hand model, so then you can see a little bit more clear how I do it with a client. But at least you get the idea how thickness, and like I said, it doesn't change with different type of nail medium that you use. Okay, so yeah, I hope you enjoyed this video. I hope it has been helpful. Hopefully you would take these tips and apply it on yourself or on your clients. Thank you for watching, and I just want to shout out to a fan of the Nail Tip Show. She actually suggested this idea to me. She's asking me how I can build the product, the thickness of product on a nail. I want to shout out to Orange Moon. I don't know your name, but maybe leave me a comment with your name. I want to thank you for that. But I have few messages of similar questions, so this is why I want to help you. And like I said, it's a little tricky, but just pay attention to how you apply and how you shape the nails. It should be better and faster for you, and build a strong nail for your clients. Okay, so đây là những cái kinh nghiệm của em đã chia sẻ với các bạn cách nào làm cho cái móng nó vừa mỏng thon và cho nó có cái độ dày để cho cái giữ móng nó chắc và bền ha. Thì em cũng mong các bạn enjoy được cái video này, and cảm ơn các bạn. Đừng có quên subscribe theo cái The Nail Tip Show của YouTube, và follow và thích trên cái Facebook và Instagram nữa ha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại chương trình kế tiếp. Thank you guys. Bye.